नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। For police personnel. Thank you for your cooperation. Here we last and final announcement. We are going to start the police track session very soon. Kindly cooperate for say yes that it is our duty, because we have not outgrown from the mentality that policing is all about. Okay, thank you, Mr. Mani. Good morning, everyone. I start with Sajjanar, sir. Only he has a... Never forget today. The reason is when he took off from Mumbai, 20 minutes airborne. Police personnel to opt for either hall number 1 or 2 sessions, as this one is exclusively for and do something at home on my devices, right? In that case, if anybody can hack, it will be possible to hack in your house. Nowadays, cars, there are videos available in you can look. Thank you. This video is available in the YouTube. Look for Deloitte and Cyber everywhere. We can So, because of this, how the attack vectors are changing, evolving over a period, right? Now, when supply chain is says that we registered around 1200 crimes last year, but they could have registered 6,000 crimes out of a total of 12,000 registered by the city police. So where are we? There is an elephant in the room and we are even failing to acknowledge it. And why do we fail to acknowledge it? Because perhaps we do not have the wherewithal to find answers to these solutions. into every cars and how things can change because everything connected. So this is going to impact. So this is the way the thing is going. We all talked about ransomware and this is going on. Just looked at some of the coming ones and skipped this time. What are the challenges? We talked about the increased attacks, exponential because of the volume. Another thing is a limited cyber professionals. You know that we talked about earlier in the Today's topic asked by the organizer is trends regarding cyber threats and special focus on fintech industry. First of all, let me clear that I am not the intended speaker. It was originally thought that Sajjanar sir knows it. But on his behalf, Mr. Rajiv Singh, IGP Cyber was to come, but due to some other reasons he could not come. So he has deputed me, and I will ensure you that I will not feel you that what he intended to tell you, that is not delivered. So my presentation is in 2 parts. First of all, I would like to ask all of you, be free, don't be tensed. The topic is not too much tensed. The threats, before moving to understanding the threats, I will ask you to remember one quote by Sun Tzu, that if you don't know your enemy, and if you don't know you, all the battles you fought,
you will lose. If you know yourself but you don't know about enemy, there is a 50% chances that you will win the battles. But if you know enemy and if you know yourself, every battle that you are going to fight, you are going to win. So with this, why this 6th century BC proverb of Chinese general is very important in today's world is because we must know what our abilities are, what is in our arsenal, what our manpower is, how our system functions, and how we need to respond on first part. On second part is what the threat actually is. Is the threat only a technical threat? Is the threat only a threat to people? Is it threat only regarding the processes, or is the combination of all? So we need to define what the threat also. Before moving to threat, I will just give a broad perspective that if you want to kickstart the police track of the Cyber Security Conclave 5.0. Over to you, sir. Thank you, Lena. That was unexpected. I think if we have to thank one person, that is definitely none other than our Commissioner of Police, Chairman of SCSC, Mr. Sajjanar. Now we do it just because, from the industry perspective, we do a lot of such activities, programs, whatnot. But he has taken this, on his shoulders completely right from the beginning, and he has been on the ground, and he wanted to make sure that we want to get as many police officers as possible today, and give them that kind of overview on what is going on the cyber crimes and cyber security perspective. Anyway, very, very good afternoon, ladies and gentlemen, and very, very pleasure and honor to just have you all here. And Cyberabad Security Council, as many of you know, that it's a collaborative effort between police department and IT industry. And I've been associated with this particular organization for the last 5+ years. And one of the reasons why we want to have a separate police track is primarily to kind of have some sessions which are very interesting and relevant to police officers alone, because sometimes the cyber security dealing with a lot of corporate related cyber threats and solutions. But I think the police track, we have just designed it in such a way that it's going to be very, very meaningful and relevant. Context has already been set in the morning with the speeches, especially one given by the gentleman who came from Microsoft and Mr. Sanjay Bahl. I could hear what Mr. Sanjay Bahl was talking. He is heading the CERT India Computer Emergency Response Team for India. Now what are we responding to as police officers? Don't we as police officers, as SHOs, respond to cyber incidents? Whose baby is it in the first place to respond to cyber incidents? I think I'm talking to police officers. Whose is the first responder in case of a cyber incident? Okay, so if this is the level of unawareness, sir, I think you'll have to have many more such editions of cyber conclaves, and between cyber conclaves we need to interact even more often to acknowledge that it is our responsibility. The police officers who are sitting here, cyber incident response is not the responsibility of people sitting in the other room who are discussing, largely tools, technologies and businesses around cyber security. To respond to an incident is your responsibility. And why do I say that? It comes from the information technology. అడిషనల్లీ దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రైమ్స్ అనేది వచ్చి మేజర్ క్రైమ్స్ వచ్చి బిహైండ్ ద కంప్యూటర్స్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అన్నమాట. అది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది జనరల్ పబ్లిక్, కంపెనీస్ కూడా దాదాపు చూసారంటే సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మరియు సైబరాబాద్ పోలీసు ఆల్రెడీ ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసి త్వరలోనే మనం ఒక కొత్త కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము. విల్ డెఫినెట్లీ లాంచ్ ఇట్ షార్ట్లీ. సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన డైరెక్టర్ జనరల్ తీసుకొచ్చి ఆయన మాట్లాడమని చెప్పినప్పుడు ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పి చేస్తాం.
అది కాకుండా women, a lot of women are affected because of cyber crimes. I will skip some of the slides and I have a couple of videos so I can play that out and go on some of the things repeated. We'll go with some examples. Is it okay? I'll skip some slides because some of them duplicate to cut down the timing. ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాతనే మనం ఇట్లా ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్ జరిగిందా అనే పరిస్థితి వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఒకటి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం, అంటే మేము ఐటీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా జనరల్ పబ్లిక్ సైబరాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ నేషనల్ వైడ్ నా. అందుకే మరి చీఫ్ గెస్ట్ చూసారంటే కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ CERT అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్ తీసుకొచ్చాం. అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లాస్ ప్రకారం కూడా సైబర్ అటాక్స్ జరిగిందంటే ఎలా అంటే ర్యాన్సమ్వేర్ కావచ్చు, మాల్వేర్ కావచ్చు. ర్యాన్సమ్వేర్ అంటే మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, అందులో ఒక ఎన్క్రిప్టెడ్ సిస్టమ్ ద్వారా సిస్టమ్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా లాక్ చేసి దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనకే ప్రారంభం చేస్తారన్నమాట. అది మనం ఒక అమౌంట్ ఇచ్చినే వాళ్ళు అన్లాక్ చేస్తారు. అట్లాంటి ఒక క్రైమ్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి. కంపెనీస్ కాకుండా ఈవెన్ డబ్బులు ఎక్కువ ఇండియా మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి కూడా రావడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఈసారి ఇక్కడ ఈ ఒక కాన్క్లేవ్ మన ఐటీ ఇండస్ట్రీ నుంచి, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నుంచి, చాలా స్టేట్స్ నుంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ రావడం జరిగింది. కర్ణాటక, తమిళనాడు, జార్ఖండ్, కేరళ, అది కాకుండా సెంట్రల్ పారా పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా రావడం జరిగింది. CRPF, NIA, మన CISCO ఆఫీసర్స్ కూడా సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కాన్క్లేవ్ని జరపడం జరిగింది. ఇది 5th టైం ఇక్కడ మనము చేస్తున్నాము. అంతకుముందు కూడా 4 సార్లు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మనము కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, సైబరాబాద్ పోలీసు ట్రాఫిక్ పైన, ఉమెన్ ఇష్యూస్ పైన, సైబర్ సెక్యూరిటీ పైన కాన్ఫ్లిక్ట్ జరగడం జరుగుతుంది. సో ఈసారి కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్య అతిథిగా అదే ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మనం కూడా మీరు అన్నట్లు ఈ యొక్క స్కూల్స్, కాలేజెస్లో, కొన్ని రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లో, ఎందుకంటే చాలామంది లేడీస్ కూడా, ఎందుకంటే అంతమంది ఏమనుకుంటున్నారు, ఏమో సైబర్ క్రైమ్ అయితే ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ లేదంటే మనకు కంప్యూటర్లో అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు సోషల్ అంతా స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చేసింది, అన్నీ కూడా అక్కడే జరుగుతుంది. చాలామంది ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ బాగా నష్టపోతున్నారు. వాళ్ళు కూడా అవేర్నెస్ తీసుకోవడానికి, ముఖ్యంగా పేరెంట్స్కి చాలామందికి, ఇప్పుడు మన ఇంటికి పోతే ఎవరున్నా మన ఇంటికి పోతే మన పిల్లలు ఫస్ట్ చేసేది మన స్మార్ట్ ఫోన్ పట్టుకోవడం, ఏమొచ్చింది, ఏమున్నావు, వీడియోస్ ఏమున్నావు అని చెప్పి. అట్లా అందరికీ ఇది అనుభవం ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా మనం డూస్ అండ్ డోంట్స్ పిల్లలకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచే మనం నేర్పిస్తే వాళ్ళకి మంచి ఉంటుంది. ఎందుకు పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత చెప్తే వాళ్ళకి వినరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా పియర్ ప్రెషర్ ఉంది. ఒక పాప దగ్గర మంచి ఫోన్ ఉంటే ఇంకోటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తక్కువ ఫోన్ ఉంటే వాళ్ళు అందరూ ప్రెషర్ పెట్టేస్తారు, మీ దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా మీరేమని చెప్పి వాళ్ళకు కొంచెం బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మార్గదర్శకులు కూడా వచ్చారు, పబ్లిక్ నుంచి కూడా వచ్చారు. సో ఇట్లా అందరు కలిపి, ఎందుకంటే అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు చాలామంది తెలుసు తెలియక చాలామంది వాళ్ళు ప్రైవేట్ లైఫ్లో ఉన్న కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా వాళ్ళు పబ్లిక్లో పెడుతున్నారు. ఏమాత్రం మెసేజ్ వస్తే ఇమీడియట్గా క్లిక్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య గూగుల్ మీ ఫామ్ ద్వారా ఎవరో ఏదో కొంటున్నారు, వాళ్ళు మనకు డబ్బులు చేరలేదంటే చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో మెసేజ్ పంపడం ద్వారా ఆ ఫామ్ ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళకున్న సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పంపడం జరుగుతుంది. సో ఇట్లా అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలు ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళే మెయిన్. సో ప్రజలు అవేర్నెస్ తీసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడొద్దరు ఏమాత్రం చెప్పానంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళకి ఏమాత్రం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, ఇంకా ఓటీపీ ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నా, డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాను, గూగుల్ మీ ఫామ్ పైన నేను చెప్తూనే ఉన్నాను, ఇంకా జరుగుతుంది. సో తెలిసిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి. ఒకరి నుంచి ఇంకోటి వాళ్ళు చెప్తేనే మనకు మంచి అవేర్నెస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇలాంటి నేరాలు జరగకుండా మనకు అవకాశం ఉంటుంది. పోలీస్ ఆఫీసర్స్, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా కలిసి మనం మాట్లాడుకుంటాం. మనదే కొత్త కార్యక్రమం, కొత్త నేరాలు ఏం జరుగుతున్నాం అనేది మనము ఆల్రెడీ వరకు తెలియపరుస్తున్నాం. వేరే ఫోరమ్స్లో మన కేసు దృష్టికి వచ్చిన కూడా కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ కూడా మనం రాయడం జరుగుతుంది. ఇట్లా వచ్చినాం, మీ వాళ్ళని అలర్ట్ చేయని చెప్పి. వాళ్ళు కూడా అంతకుముందు చాలా వచ్చేది, మీరు చూస్తున్నారు, చాలా తగ్గింది. ఎందుకంటే రకరకాల పేరుతోని చెప్పడం జరిగింది. మనం కూడా ఎక్కడ మనం దొరికిన ఫోరంలు కూడా మనం ముఖ్యంగా మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా మనం తెలియపరుస్తున్నాం. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా అనేది డబల్ ఎడ్జ్డ్ వెపన్ అది. మనం డూస్ అండ్ డోంట్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ఆఫీసర్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మనం తెలియపరుస్తున్నాం. ఏమాత్రం మనకు ఆ క్రైమ్ వస్తే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చాలా నేర్చుకున్నారు. మనము ఈ మధ్యలో కొన్ని మళ్ళీ జరిగిన డెఫినెట్లీ మనం ఆ కన్సర్న్ ఆర్గనైజేషన్స్ రాసి ఈ కేసెస్ కూడా తెలియపరుస్తున్నాం.